Thank you. Okay, so why don't we sort of officially get started? My name is Lindsay Scott. I'm the Executive Director of MV Youth, and I'm going to introduce the organization and our 3 scholarship programs tonight. Olá, boa noite. O meu nome é Lindsay Scott, eu sou a diretora do programa MV Youth, Juventude de Martha's Vineyard, e eu vou apresentar para vocês sobre os nossos 3 programas diferentes que oferecemos. Great. Lorena, are you good? Okay, so I want to invite anyone who has any questions along the way in my presentation to type those into the chat. I think that's probably going to be the fastest way to answer your questions. You can add your questions to the chat while I'm talking, and I may see them and answer them as I'm going, or I may answer them at the end, but I want to give you a chance to get them off of your, out of your thoughts right away. Então, eu gostaria de convidar vocês a deixar qualquer pergunta que vocês tiverem durante a apresentação na caixinha de mensagem no chat. E eu posso talvez, se eu ver a pergunta, eu posso talvez responder durante a apresentação, mas eu também talvez respondo depois da apresentação. Great. And also we heard from a couple of people who have joined the call, but not everyone. So in the chat, if you could just add your first name and last name, and which program, the college or the healthcare and education or the workforce scholarship you're most interested in hearing about tonight. And if you're unsure which program is the right program for you to be applying to, you can also just say that. Então, como alguns de nós já se apresentamos aqui, eu gostaria que o resto daqueles que estão presentes hoje à noite colocasse o seu primeiro e sobrenome no chat e também escrevesse qual programa que vocês têm interesse de participar e aplicar. Great. Okay, so quickly about MV Youth. MV Youth was started in 2014 to support the Martha's Vineyard community. We administer 2 programs, grants and educational scholarships. Então, eu gostaria de falar uma apresentação bem curta sobre o programa MV Youth. MV Youth começou em 2014, foi formado em 2014 para ajudar a comunidade a acessar oportunidades de força de trabalho, mas também de estudos. Great. So tonight I'm going to focus on our 3 scholarship programs. 2 of our scholarship programs are 4-year college scholarship programs, and 1 is a workforce development scholarship program, which supports students for 1 or 2 years of training or certification. Então, eu gostaria de falar sobre nossos 3 programas de bolsas de estudos. 2 dessas bolsas de estudo, desses programas de bolsa de estudos, são para aqueles que querem cursar 4 anos de faculdade, e o terceiro seria para apoiar aqueles que querem entrar para a força de trabalho, e o apoio dura mais ou menos de 1 a 2 anos para aqueles que querem participar do programa de força de trabalho.
So in all three of our scholarship programs, MV Youth offers our recipients what we call last dollar funding. So our scholarship doesn't cover the entire cost of participating in the program you're entering, but after your family has contributed and perhaps the school has contributed, MV Youth closes the funding gap that is left. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre como nós apoiamos financeiramente aqueles alunos que têm interesse de participar em nossos programas. Nós fazemos algo que se chama o último dólar de fundos. E o que é isso? Isso é depois dos pais contribuírem o que eles podem para a educação do filho ou do parente, e também a escola, nós pagamos e proporcionamos os fundos que faltarem para cobrir os custos dos estudos dos alunos. Okay, great. So I think what I will do is share my screen to take us to the website, MV Youth's website, and we'll look at each one of the programs on the website to look at our selection process. So I'm Então, going to choose that now. agora eu vou compartilhar com vocês para eu poder falar um pouco sobre esses programas. Eu vou compartilhar com vocês o site da nossa organização e assim eu explicarei os 3 programas. Okay, can everyone see the website? You can just put your thumb up. Se vocês conseguirem ver o site, por favor, coloque o dedo para cima. Okay, great. Okay, so this is our website, and this is an excellent source of information about the organization and about the 3 scholarship programs. Então, If you go to this apply button, you can see the grant program and all 3 scholarship programs hanging here. Então, esse é o nosso site e você pode acessar o processo de aplicar por apertar em Apply. E assim, quando você colocar em Apply, você consegue ver os 3 programas que oferecemos para os alunos. I'll take us first to the college scholarship program. Então, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre o programa de bolsas de estudos de faculdade. So this page is set up like the other 2 pages. There's a description of the program here. There's a description of our selection process following. There are links to the online application, some frequently asked questions, and the criteria that we use to select our recipients. Então, essa descrição, como as outras, é formatado, tem um pouco de uma descrição sobre o programa. And then, Lindsay, if you could scroll down just to jog my memory. Yep. Então, temos a descrição, temos o processo de seleção e também temos os links de aplicação. Então, se você gostar de aplicar os programas, você pode clicar nos links. E também, para finalizar, temos as perguntas mais frequentes, as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm. E tem mais uma descrição, uma parte da descrição, que é o que é necessário
para você ser elegível ao programa. Okay, great. So just to take a moment to flash the other pages, this is the Healthcare and Education Scholarship page. Has all of the same information. Então, And this como is the workforce page, and it has also all of the same information. Então, como vocês estão vendo, temos uma descrição por programa. Um é para formação médico, e o outro seria... Could you scroll up to the top of this description? E o outro é para a força, então, desenvolvimento em força de trabalho, essa bolsa também. E elas seguem o mesmo formato que a outra descrição. Okay, so the most important thing to know about the differences between the scholarship programs is that the college and healthcare and education scholarships are for students interested in going to a 4-year college program. And the workforce development scholarship program is intended to support students who are interested in doing training programs that lead to certification or licensure that are limited to 1 or 2 years. Então, a diferença principal entre os programas é que o programa de bolsas de estudos universitários e também o programa para bolsas de educação e também trabalho na área médico, são para os estudos de duração de 4 anos. O último, que é o programa que é para bolsas de força de trabalho, para entrar na força de trabalho geral, é de 1 a 2 anos. Para a formação de 1 a 2 anos. Great. So now I'll just take one moment to define each one of the 3 scholarship programs. Então, agora eu vou definir cada programa. So the college scholarship program is the most competitive of the 3 scholarship programs. This program supports students who are interested in 4-year college degrees who have records of very strong academic performance, who have been involved in a lot of activities, community service, and who can demonstrate, an excellent sort of character. Então, para descrever um pouco o programa de bolsas de estudos universitários, esse é para alunos que... Esse é o programa mais competitivo. E é para alunos que querem cursar uma universidade, uma faculdade de 4 anos. E também é para aqueles alunos que excedem academicamente, de excelência acadêmica, e também para aqueles que também fazem bastante serviços comunitários, apoiam a comunidade, e realmente é para aqueles alunos que são pessoas que gostam muito de ajudar a comunidade e se saem muito bem academicamente.
The second program is the Healthcare and Education Scholarship Program, and this is also for students interested in a 4-year degree, but who are specifically interested in pursuing careers in healthcare and education. O segundo programa de bolsas é para aqueles que querem entrar para a área de saúde. Ele também é para alunos que querem cursar 4 anos de faculdade, mas que querem se especializar na área da saúde. For both the College Scholarship Program and the Healthcare and Education Scholarship Program, the financial need that we see the students we select will follow them for all 4 years of school. Então, os alunos terão apoio durante 4 anos da sua educação. Então, seria para todos os anos da de sua educação universitária. Okay, the third program is the Workforce Development Scholarship Program, and this is intended to support students in these particular areas who have an interest in pursuing training or certification or licensure in automotive technology, aviation, building trades, cosmetology, culinary arts, early childhood education, healthcare, horticulture and landscaping, marine trades, and wind technology. Então, o terceiro programa de bolsas será para aqueles que querem participar da força de trabalho. Então, é o de desenvolvimento de força de trabalho, e são para alunos que querem se certificar em essas áreas diferentes listadas. Então, seria na tecnologia, automotivo, aviação, na especialização de construção, cosmetologia, culinária, educação infantil, saúde, agricultura e também estudos marinhos e tecnologia de vento. Lindsay, this is Leah. Can I ask a question about this? Yeah. Because we have some students who are interested in pursuing language access, like interpreting and translation, would they fit into this scholarship? Mhm. It's a great question. Do you want to translate the question first? Yeah, sure. Então, a Lia perguntou como eles têm alunos que estão interessados em se tornar intérpretes ou entrar para a área de tradução. Ela estava perguntando se esse programa seria apropriado para esses alunos. E agora a Lindsay vai responder a pergunta, depois da Lorena. So my sense is that training in interpreting or medical interpreting would not necessarily require a 4-year college degree and could be undertaken in 1 or 2 years, which would make the Workforce Development Scholarship Program the right program to apply to if your ambition was to get training in interpreting. Então, sim, se a sua vontade é de se formar como intérprete ou intérprete médico na área de saúde, como você não precisa de
cursar uma faculdade de 4 anos, esse programa de desenvolvimento de força de trabalho seria apropriado para os alunos que querem se certificar em interpretação. That being said, if you are interested in a college path, so a 4-year college degree, and your interest in pursuing your college experience is in interpreting, then the college program would be the most appropriate program to apply to. Com isso sendo dito, se a sua formação para se tornar intérprete ou entrar na área de tradução envolver mais de 2 anos e se for uma coisa que você queira participar de forma universitária, então você poderá aplicar para os outros programas. Okay, so let's stay on the workforce page here and just look at the steps of the selection process. Então, agora vamos permanecer na página, na descrição da força de trabalho, de desenvolvimento de força de trabalho, e vamos dar uma olhada no processo de seleção e nos passos que são necessários fazer para aplicar para esse programa. So for all 3 programs, the deadline to submit the online application is February 12th by midnight. The application links are on each one of the 3 scholarship pages. Sim. Então, para todos os programas, os alunos podem aplicar até o dia 12 de fevereiro, até meia-noite, e vocês poderão encontrar os links de aplicação nas 3 descrições. Então, os 3 links de aplicações para os programas diferentes, nas 3 descrições diferentes. After all of the applications are submitted, our advisory board members will read all of the applications, and using an evaluation tool that they created, will evaluate each one of the applicants. Some of the applicants will be invited for an interview, but not all. Então, depois da aplicação ser enviada, os membros do nosso comitê, da organização, vão olhar as aplicações e vão selecionar alguns alunos para uma entrevista. After the advisory board narrows down the applicant pool, they will identify a number of semifinalists, and the semifinalists are then asked to submit part 2 of the application. Depois que o comitê escolher alguns alunos, que fique menos aplicações, menos alunos, eles vão ter o grupo de semifinalistas, e esses semifinalistas vão ter que enviar a segunda parte da aplicação, que também é feita online.
The semifinalists will then be invited back for longer interviews. And this is a very important part of the selection process, to be meeting with the advisory board members and the trustees for 2 back-to-back interviews that are each 30 minutes long. Então, o quarto passo, depois de enviar a segunda parte da aplicação, os semifinalistas vão ser convidados para serem entrevistados pelo comitê seletivo e também os membros da organização para fazerem 2 entrevistas. Essas entrevistas vão ser um atrás do outro e serão de 30 minutos de duração cada uma. So all of our finalists will be identified before May 1st. For students who are going into a 4-year college program, they need to know by May 1st whether or not they've been selected. So all of our decisions are made before May 1st, and we will communicate with all applicants before May 1st. Então, como os alunos que vão cursar uma faculdade ou uma universidade de 4 anos precisam saber se eles conseguiram os fundos antes do 1º de maio, nós vamos avisar a todos os participantes e os aplicantes quem foi selecionado para receber a bolsa antes do 1º de maio. Okay, I'm going to move to the healthcare and education page and take us into the applications. For all 3 programs, they're similar, but there are also small differences. Então, agora eu estou indo para a página que descreve o programa de bolsas para aqueles que querem se especializar na área da educação e da saúde, e eu vou destacar algumas diferenças sobre este programa. So this is part 1 of the Healthcare and Education Scholarship. It's an online application, and you can work on it and save on the bottom right-hand corner as you go. The first time you start to work on the application, you'll be sent a link to your email that will allow you to come back to work on it again at another time. Então, estamos na página para aqueles que querem se especializar na área de saúde e da educação. Se você gostar, a primeira parte da aplicação desse programa está no site, é só você clicar, e assim que você clicar, você vai poder acessar a primeira parte da aplicação online. Você poderá salvar esta aplicação conforme você for trabalhando na aplicação. Da primeira vez que você abrir a aplicação online, você receberá um link que será enviado para o seu e-mail para que você possa acessar a mesma aplicação futuramente. So all 3 applications request the same information at the very beginning. This is basic information about you,
name, email, contact information. The next section is about your family, who are your parents, and there's some financial information here. If you do not have legal status, you are still eligible for all 3 of these scholarship programs. If you do not have legal status, you do not need to upload this FAFSA. Então, todos os programas, na primeira parte da aplicação de todos os programas, é só você colocar os seus dados básicos. Na segunda parte, você vai colocar os dados de sua família. E na terceira parte, você colocará a informação financeira. Não é requerido você ter status legal para você aplicar para esses programas e receber esses fundos. No caso, se você não tiver status legal, você não precisa incluir a informação financeira na sua aplicação. So for any applicant who we are collecting financial information from, the FAFSA, if you have legal status, you'll need to upload the FAFSA as well as some tax returns. If you do not have legal status, you don't need to upload the FAFSA, but you will need to upload the tax returns. Então, se você tiver status legal, você precisará incluir o FAFSA, o documento financeiro universitário, e também incluir os recordes de pagamento de taxas de imposto de renda. Se você não tiver status legais no país, você não precisa colocar o documento financeiro que se chama FAFSA. Somente precisará incluir o histórico e os recordes dos seus pagamentos de imposto de renda nesse país. We collect financial information from both parents, if parents are married, and if parents are divorced, we collect financial information from both parents separately. If your parents are divorced, I would recommend reaching out to me by email for me to explain this section. I don't want to get into the details tonight. Então, se nós recolhemos informação financeira dos 2 pais, do pai e da mãe. Se os seus pais foram divorciados, eu recomendo que vocês entrem em contato comigo, a Lindsay, por e-mail, para que eu possa explicar os passos de como enviar informação de pais divorciados. I would recommend tonight, after this information session, to open the application for the program you think you are interested in applying to, and fill in this first page, as much of this first page as you possibly can. That will help me know that you are working on the application on the back end. Eu recomendo que vocês que têm interesse de aplicar para esse programa, abrem
a aplicação hoje à noite e preenchem a primeira parte da sua aplicação, com seus dados básicos, enviem, porque isso vai me ajudar a entender quais programas que vocês têm interesse e quem está interessado em qual programa. Okay, so this is page 1. We've looked at page 1. Page 2. Page Ago- 2 collects information about your educational history, activities, service, and employment experience you've had. Então, agora indo para a segunda parte, a página número 2 da aplicação, a página 1 seria dados básicos, e agora a segunda parte é sobre a sua informação escolar, né? Então, estaríamos recolhendo informação sobre sua experiência de trabalho, mas também sobre a sua experiência e sobre a sua escolaridade. Page 3 is where we collect responses to some essay prompts. Each one of the applications has different essay prompts, but they all do have some requested essays. E a terceira página da aplicação é onde vocês vão incluir os textos que vão ser escritos, que temos temas diferentes sobre textos e redações que serão necessários serem escritos para aplicarem. Então, você encontrará na terceira página esses temas e os lugares onde você vai enviar e incluir as suas redações para aplicação. And the last page collects some information about the programs you're looking to apply to and collects some letters of recommendation. E a última página, que é a quarta página da aplicação, é onde você vai incluir informação sobre os programas e as universidades e escolas diferentes que você quer participar e cursar, mas também será o lugar em que você vai incluir e enviar as recomendações. For the college and the healthcare and education scholarship applications, the essay page will take the most time. I would recommend looking at the essay prompts tonight and just putting them in your mind to start to think about. Para o programa de área de saúde e educação, as redações, os temas de redações vai levar bastante tempo. Então, aqueles que têm interesse em participar e aplicar para esse programa, eu recomendo que vocês já vão à terceira página hoje à noite da aplicação para que vocês possam se familiarizar e tomar conhecimento sobre quais os temas da redação necessários. Page 2, a lot of the information we are looking for in page 2, you may have already filled into your Naviance profile at the school, so you can use that to fill in page 2. Para a página 2 da aplicação, a segunda página da aplicação, você provavelmente já preencheu
bastante dessa informação sobre a sua escolaridade e também o seu trabalho no seu perfil de Naviance. Então, você poderá utilizar esse perfil para preencher a segunda página da aplicação. Okay, I'm going to go to the workforce application for a moment to show you some key differences. Então, agora estou indo para a página e a descrição do programa de força de trabalho, desenvolvimento de força de trabalho, para te mostrar algumas diferenças importantes desse programa aos outros. So the workforce application has the same first page information requested. Então, a primeira página da aplicação do programa de força de trabalho é a mesma coisa que o de trabalho de área de saúde e educação. Most of the information on page 2 is also the same. E a maioria da informação na segunda página da aplicação é a mesma. This application has only one essay response that is requested. Mas a maior diferença é que nessa aplicação, nesse programa, somente temos um tema para a redação. Então, só precisamos de uma redação para esta aplicação. The educational plan that is requested in the workforce application is the most important part of this application. This is a chance for you to describe what it is you want to do after high school and why you're going to need financial support to do it. E a página mais importante do programa de força de trabalho é a quarta página. E é onde que você descreverá o seu plano de educacional. E é onde que você vai descrever quais são os seus planos para você alcançar o seu objetivo de trabalho. You may know what it is you're sort of interested in pursuing, but you may not know where to pursue that coursework or how to find it. And there are a lot of adults in the guidance department, in the CAP program, teachers in the school, business owners who can help advise you if you know what your interest is, on how best to pursue that training. Você talvez saiba o que você quer fazer e o que você quer se formar, mas você talvez não saiba qual será a melhor trajetória para você alcançar o que você quer estudar e o seu interesse de trabalho. Então, eu recomendo que vocês conversem com seus professores, com seus administradores, conselhadores de escola e também com os conselhadores do programa de CAP, e também os donos de negócios locais aqui da comunidade, para que você possa pegar recomendações desses profissionais para que eles possam te explicar qual trajetória seria melhor para o que você queira fazer.
the most important thing for this educational plan to convey is that you know what you want to study. You have done some experimentation in this career field. You have some work experience, and that you've thought through how to go about getting the training that you're seeking. O importante nessa parte da aplicação é que você descreva o que você queira fazer, qual a área de estudo que você quer fazer, e você descreva que você tenha um pouco de experiência, então descreva a sua experiência nessa área que você queira estudar, e o que você acha que você teria que fazer para conseguir para você buscar essa área de trabalho que você tem interesse. The fourth page of this application is similar to the others. We request letters of recommendation from a teacher and also from a recent employer. Então, a última página é parecido com os outros programas que oferecemos, seria onde você incluiria as suas letras, as suas cartas de recomendações. E isso pode ser de outros professores ou pode ser também de outros empregadores. Great. I'm going to take us to the college scholarship application just to take a look at that one. Agora vamos olhar o programa de bolsas universitárias para que podemos olhar o processo de aplicação desse programa. So it's set up very similarly to the Healthcare and Education Scholarship Program. Então, é bem parecido com outro programa de área de saúde e educação. The second page is almost identical. A segunda página é quase idêntica. But there are numerous essay responses that are requested. Mas várias respostas de redação são requeridos. And the fourth page is the same as the Healthcare and Education Scholarship application. E a quarta página é igual ao outro programa de educação e saúde. To just quickly open one of the second parts of the application, I just want to show you that basically all of the only information that is requested in part 2 is about the schools that you have been admitted to and what the cost of attendance is. Então, para mostrar rapidamente a segunda parte da aplicação, a informação que pedimos nesta segunda parte da aplicação é mais sobre os programas e as universidades em que você foi aceito e o custo dessas universidades e programas em que você foi aceito para estudar. And remember, only the students who have been selected as semifinalists need to submit part 2. So that does not happen until April. Lembre-se que somente os semifinalistas, os alunos que são selecionados como semifinalistas,
precisam preencher e enviar a segunda parte da aplicação. I think the most important thing that you can do is to shine in this application. Think about yourself and the things that are unique about you and convey those things in the application using the essays, using the activity lists. Help us get to know you better by the way you use the application to tell us about yourself. Então, falando um pouco sobre o que é mais importante nesse processo de aplicação, nós te conhecemos melhor, então se destaca e fala muito bem sobre si mesmo e fala e realmente descreve, usa os temas da redação, então as redações e as listas de atividades para melhor se descrever, para que possamos tomar conhecimento de quem é você e também em que áreas que você se sobressai. I think also the most important advice I can give you is to start your work on the application early. Begin tonight, fill in the basic contact information so that I know you are planning on completing the application, and just chip away at this. Do one section at a time, save your work, come back to the application, do another section, save your work, come back to the application, do another section, save your work. Outra dica importante que gostaria de compartilhar com vocês é você começar o processo de aplicação para esse programa o quanto antes possível. Então, eu recomendaria que vocês começassem a aplicação hoje à noite mesmo, por preenchendo os seus dados e vai fazendo a aplicação aos poucos, porque você sempre pode salvar a sua aplicação e dar continuidade futuramente. So it's my job to support you to submit the best application that you can submit. If you have any questions, you can email me. You can also get some help from someone if you need any translation, to email me any questions that will help you submit your strongest and best application. Então, é o meu trabalho de ajudar vocês a enviarem a melhor aplicação que vocês puderem. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato comigo por e-mail ou busque alguém que possa te ajudar a interpretar ou traduzir um e-mail para que eu possa assegurar que vocês enviem a melhor aplicação possível. Okay, let me ask, does anyone have any questions they want to pose out loud or in the chat that they'd like to have answered tonight? Fran. Fran Finnegan here from the CTE office, and I'm quite familiar with the Workforce Development Scholarship. And I have put together a packet on how to approach that particular, and really any of them, but that particular application in terms of what to do first, how to get it done, even right down to
an outline on how to put an essay together. So I'm willing and I'm able to help anyone. I'm in the CTE office every morning. And anyone, can come by. I can also do essay editing. So I just wanted to put that out there if anybody wants to send anybody my way. Okay? Oi, meu nome é Fran Finnegan e eu gostaria de falar com vocês que eu juntei informações sobre o programa de força de trabalho e meio que passo a passo para ajudá-los a aplicarem. Então, se vocês gostariam de acesso a essas informações, eu posso compartilhar com você e eu também posso lhe apoiar na sua edição de redação. Então, se vocês precisarem, vocês podem me encontrar no meu escritório. We might have lost Lorena. Yeah, it sounds like that. Okay. Can I ask a question to Fran? Fran, would you be able to send that document to Gail so she could send that to the mentors? Yes, yeah, I have it. Just send it. Okay. I think it's self-explanatory. I would definitely go through it with the student. Okay. It's not put together in the same order as a scholarship. It's put together in the sense that these are the things that are going to take the longest. Start these now. And it's easy to fill in the biographical information after. But it's not so easy to get a recommendation. How do I get a recommendation? Here's an example of getting a recommendation. And that's the very last thing someone would do on this, but it's really the first task that I set up. So just to let you know. Gail, are you still here? Yep. Yeah. I will send you a copy of this. Let me go over it. It may need some editing from year to year. Things are slightly different, but I can let you know, and I'll fix it up and then I'll send it on. And Leah, if you have someone in the building that wants to look it over, just send them down to my office. Okay? Sounds good. Thank you, Fran. No problem. Então, parece que a Fran vai compartilhar o documento de dicas em como aplicar para o programa de força de trabalho. E esse documento descreve um pouco sobre como conseguir uma carta de recomendação, mostra exemplos e também meio que fala realisticamente sobre a ordem em que você deve buscar as informações para a aplicação. Lindsay, do you see there's a question in the chat? I'll read it to you so then it can be interpreted too. If your child applies and is awarded a scholarship but decides to defer for 6 to 12 months, will the scholarship be held for him or her or them? Então, a pergunta que foi colocada no grupo aqui de conversa é se a sua criança ou o aluno ou aluna conseguir a bolsa de estudos, mas decidir esperar de 6 a 12 meses até atender o programa ou a faculdade, essa bolsa
vai ser segurada para esse aluno ou essa aluna? Okay, so you can apply to the college and the healthcare and education scholarship and defer a year. So your plan can be to attend a 4-year college. You can be accepted in this year, and then you can defer beginning for a year. It's not necessarily true of the workforce program, because I should have mentioned this earlier. Only seniors in high school are eligible for the college and the healthcare and education 4-year college scholarships, but young adults up to age 25 are eligible for the workforce program. So we don't necessarily encourage people to apply and then defer for the workforce program. But yes, for the college and the healthcare and education, as a senior in high school, you can apply for support and defer for 1 year. Então, sim, para 2 programas. Então, para o programa de universitário, de estudos universitários e também para o programa de estudos médicos na área da saúde e também na área da educação, como somente alunos de ensino médio que estão se formando do ensino médio poderão aplicar para esses 2 programas, esses poderão, eles poderão adiar até 1 ano os seus estudos e receber a bolsa. Mas para aqueles que estão participando no programa de força de trabalho, eles não poderão adiar os seus estudos ou o seu processo de certificação. E também é importante mencionar que, para o programa de força de trabalho, pessoas jovens de até 25 anos são elegíveis para aplicar para esse programa de força de trabalho. Fran, do you have another question? I just want to be positively clear about what I heard. So the workforce scholarship is not one that a student could work for a year, put off for a year. However, if they decide up to the age of 25, they can apply for that year that they've decided to go to school rather than deferring. Maybe I'll just answer it instead of rephrasing the question. So yes, if you are interested in the workforce program, you are eligible to apply not only as a high school senior, but all the way through age 25. So we would discourage you from applying as a senior and deferring, because you can always apply another time. I see. Thank you. Yeah, okay. Então, para responder a pergunta da Fran, que é sobre a pergunta anterior, sim, o motivo que falamos para aqueles que querem participar do programa de força de trabalho, para não esperarem 1 ano, é porque eles podem aplicar para esse programa até os 25 anos de idade. E os outros 2 programas podem ser, diferirem até 1 ano, porque somente alunos de ensino médio que vão se formar de ensino médio podem aplicar para esse programa. Esses 2 programas.
Does anyone else have any questions that they want to pose either out loud or in the chat tonight? This would be a great time to do that, and I bet your question would help other people too. Então, a Lancy está perguntando se mais alguém tem alguma pergunta que vocês queiram perguntar verbalmente ou por escrito. Okay, you can email me any question you have along the way. It can be a very small question about what are you looking for in this part of the application. It can be a much larger question about which program should I be applying to. It can be also just a technical question about I'm having trouble uploading a document. Any question you have along the way, I am available to help you with. Então, estou disponível por e-mail para responder qualquer pergunta, independente dela ser grande ou pequena. Então, pode ser uma pergunta como qual programa que eu queira aplicar, ou pode ser uma pergunta mais específica sobre uma parte da aplicação, ou pode ser até alguma pergunta técnica que vocês talvez esteja tendo dificuldade com alguma coisa técnica da aplicação. Estou aqui disponível por e-mail para responder qualquer pergunta que você tenha. Lindsay, it's Leah. I do have one question for you. Yep. I'm just looking at the process. There is an interview. Is there any suggestions that you have for students and for adults who are helping them around preparing for that interview process if they get to that point? Então, a Lia perguntou sobre o processo de entrevista e sobre as recomendações que os mentores podem passar para os alunos que passarem para a etapa de entrevista. It's a good question. I think that we would really turn to the school to provide some interview support. But I would highly recommend practicing what it feels like to be in an interview before your first interview. The guidance department can help connect you with some support. The CTE department can help connect you with some support. There are lots of adults who would be very happy to do like a mock interview with you. But I would highly recommend practicing being in an interview environment before your first interview with us. É uma ótima pergunta. O que eu recomendaria, principalmente, seria que o aluno pode buscar adultos dentro da escola para que eles possam fazer uma entrevista de prática. Porque eu acho muito importante que o aluno meio que se expõe ao ambiente de entrevista e à estrutura de uma entrevista antes de fazer a entrevista da aplicação. Lorena, I think, had to go to another meeting, so. Okay, good. Also, I will say in terms of the interviews and if you would require translation for the interview, we've never done that before, but if that is something that would support you in the interview to have translation, we could talk about that. E também podemos conversar sobre a necessidade de você ter uma intérprete presente durante a sua entrevista.
So I think we should probably wrap it up tonight, but I would encourage you, if you have any questions tonight, while the questions are fresh, to email me. I would encourage you to start the application tonight. And I would encourage you, particularly if you're interested in the workforce scholarship program, to reach out to a CTE teacher or your guidance counselor tomorrow and let them know that you have an interest in preparing an application and that you would like to get some help. Então, estou achando que vamos encerrar por agora, mas eu recomendo que vocês me enviam qualquer pergunta que você tiver e que vocês começam a aplicar hoje, preencher a aplicação hoje à noite mesmo. E também gostaria de sugerir que vocês entrem em contato com o apoio da sua escola, com os profissionais de desenvolvimento de carreira da sua escola, para apoios também. Great. Leah, is there anything else you think we should talk about? No, I want to thank you very much, Lindsay, for taking the time. And I want to thank Sasha, who's still here, and thank Lorena for interpreting this meeting. I found that very helpful. So thank you, all three of you, for a great meeting. Yeah, great. Thank you too. Ok. A Lia está agradecendo a Lindsay pela presença. Muito obrigada a todos. Obrigada, Lia. Thank you, Lia. Thank you. Bye-bye. Okay, good night, everybody. Good night. Good night. Boa noite.